அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு PK கெமிஸ்ட்ரி. இப்பகுதியில் நாம் நேமிங் ரியாக்ஷன் அண்ட் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் TRB கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொஷின்ஸ்: த நேம் ஆஃப் த ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் இன்வால்விங் இன் த ஃபாலோயிங் ரியாக்ஷன்ஸ்: ஹைட்ரோசோபென்சீன் in the presence of acid to form of the 4,4' diphenyl diamine. Therefore, this is called benzene rearrangements. Pivarowski rearrangement என்பது ஆல்ஃபா ஆலோகீட்டோன் ஆசிட் டெரிவேட்டிவ் ஃபார்ம் ஆகும். கிளைசன் rearrangement allyl phenyl ethers to form of the 2 allyl phenols. Schmidt rearrangement carboxylic acid to primary amine. Second question: Fry's rearrangements of phenyl propionate gives. First, Fry's rearrangement நமக்கு என்னன்னு தெரியணும். Phenyl acetate in the presence of the aluminum trichloride to form of the ortho and para hydroxy esters. This is generally Fry's rearrangements. அலுமினியம் ட்ரைக்ளோரைடு இல்லாமல் ஃபோட்டோலிசிஸ் முன்னிலையே இந்த வினை நடந்தால் அதை நம்ம ஃபோட்டோ ஃப்ரைஸ் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் சொல்கிறோம். Therefore, second question: reaction phenyl propionate in the presence of aluminum trichloride 400 kelvins to form of the 50% of the para hydroxy ester, 35% of the ortho hydroxy esters. Third, the catalyst used in benzoin condensation. Benzoin condensation என்பது no without alpha hydrogen, the aromatic aldehyde in the presence of 40 potassium cyanide to form of the benzoin. Benzoin என்பது alpha hydroxy ketone. Fourth question: aldol contains. ஆல்டாலில் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆல்டிகைட் குரூப்பும் இருக்கும், ஆல்கஹால் குரூப்பும் இருக்குது. Therefore, aldol. What metal used in the Woods reactions? Woods reaction என்பது அல்கைல் அலைடு ஆனது சோடியம் ஈத்தர் முன்னிலையில் அல்கேட் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ண வேண்டியது. இந்த ரியாக்ஷனில் அல்கைல் அலைடியம் சோடியம் கப்புல்ட் ரியாக்ஷன் இன்வால்வ்ட். Therefore, A is right answer. Sixth question: the aldehyde which lacks alpha hydrogen. lacks mean பற்றாக்குறை, குறைவான ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன். இந்த குறைவை நம்ம இல்லைன்னு கூட சொல்லிடலாம். Therefore, Cannizzaro reaction, benzoin condensation. Both reactions no alpha hydrogen aldehyde involved. Therefore, B and D both are correct. Seventh question: aldehyde which undergoes aldol condensation. No alpha hydrogen. C. ஏல ஃபார்மால்டிகைட் கிராஸ்டு ஆல்டால் ரியாக்ஷனை கொடுக்கும். B. அஸ்டால்டிகைட் இஸ் எ கரெக்ட் ஆன்சர். What is the catalyst used in benzoin condensation? Repeated question. Potassium cyanide. What is the reducing agent in Clemens reduction? Clemenson என்பது கீட்டோ குரூப்பை அல்கேனை ஃபார்ம் பண்ணக்கூடியது. ஜிங்க் அமால்கம் in the presence of concentration hydrochloric acids. C is right answer. The product of bridge reduction of benzoic acids. Bridge reduction என்பது அரோமேட்டிக் ரிங்கை நமக்கு ரெடியூஸ் பண்ண வேண்டியது. எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப்பாக இருக்கும்போதும் எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் இருக்கும்போதும் வேரியேஷன் ப்ராடக்ட் நமக்கு தெரியும். Therefore, B is the right answer. The Hoffman rearrangement of the acetamide yields. முதல் Hoffman rearrangement என்பது n substituted amides in the presence of base to form of the isocyanide உருவாக்கும். இந்த ஐசோசைனைடை ஃபர்தராக நம்ம ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணும்போது நமக்கு அமீன் ப்ராடக்டை கொடுக்கும். Therefore, 11th is a B is the right answers. 12. Beckmann rearrangement of the cyclohexanone oxide. Beckmann rearrange என்பது கீட்டோ அமைனை நமக்கு n சப்ஸ்டியூட்டட் அமைடாக மார்க்கக்கூடியது. இந்த ரியாக்ஷனில் ப்ராடக்டில்
ரியாக்டன்ட் இருப்பதை காட்டிலும் 1 கார்பன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். therefore ரிங் எக்ஸ்பென்ஷன் ரியாக்ஷனும் இதை நம்ம சொல்கிறோம். therefore சைக்ளோஹெக்சனோன் ஆக்சைம் ஆனது சல்ஃபூரிக் அமிலத்தின் முன்னிலையில் கேப்ரோலாக்டம் ப்ராடக்ட் கொடுக்கக்கூடியது. டி இஸ் ரைட் ஆன்சர். 13 ப்ரெடிக்ட் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன்ஸ். நமக்கு ரியாக்டனில் பார்க்கும்போது டையால் இருக்குது. இந்த விசினல் கார்பனில் எத்தனை கார்பன் இருக்குன்னா 4+4. therefore நமக்கு ப்ராடக்டில் 8 கார்பன் வரக்கூடியது இண்டிகேட் பண்ணுறாங்க. therefore ஸ்பைரோ ஆக்டனோன் ப்ராடக்டை நமக்கு ஃபார்ம் பண்ணக்கூடியது. இஸ் வயா இந்த ஃபினக்கால் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ். 14 the product is நமக்கு பாஸ்பரஸ் ட்ரைஃபினைல் பாஸ்பரஸ் ஈல்டு இருக்குது ரியாக்டனில். பார்த்த உடனே நமக்கு தெரியும் திஸ் இஸ் கால்டு விட்டிங் ரியேஜென்ட்ஸ். the product is C is the right answer. 15 which of the following will undergo self aldol condensation in the presence of cold dilute alkali? D is the right answer because is the alpha hydrogen present. Which of the following will undergo Cannizzaro reaction? Cannizzaro no alpha hydrogen, therefore C is the right answer. 17 Clemens reduction in the reduction of ketone and aldehyde. Basically இதை நம்ம carbonyl compound சொல்லலாம். What is the base used in Cannizzaro reaction? Base used in sodium hydroxide is otherwise called caustic soda. The reagent used in the conversion of the carboxylic acid to amine in the presence of via Schmidt rearrangements. The reagent is NaN3 with the concentration sulfuric acids. 20 The Beckmann rearrangement of the product. ஆக்சைம் ஆனது ஆசிட் முன்னிலையில் நமக்கு கீட்டோ ப்ராடக்டை கொடுக்கக்கூடியது. The Hoffman rearrangement involve the intermediate ஐசோசைனைடு ஆகும். நமக்கு ரிப்பீட்டட் கொஷின் ஃபர்தர் ஹைட்ராலிஸ் பண்ணும்போது அமீன் ப்ராடக்ட். பென்சாயில் குளோரைட் கேன் பி கன்வெர்ட் இன்டு த பென்சால்டிகைட் using hydrogen, palladium, barium sulfate. This is simple Rosenman reduction. Two reaction involved in Robinson annulation. Robinson annulation சொல்லும் போது நமக்கு மைக்கேல் அடிக்ஷன் ஃபர்தராக ஆல்டால் கண்டென்சேஷன். 24th which of the rearrangement phenol rearrangement. இந்த இடத்துல உல்ஃப் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் என்பது ஆல்ஃபா டைஅசோகேட்டோனை கார்பின் ப்ராடக்டை தரக்கூடியது. ருபி ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் என்பது ஆல்ஃபா அல்கெனிக் ஆல்கஹாலை ஆல்ஃபா பீட்டா அன்சேச்சுரேட் கீட்டோ ப்ராடக்டை கொடுக்கக்கூடியது. 25 The Bayer-Villiger reaction is not carried out using the Bayer-Villiger ரியாக்ஷனோட ரீஏஜென்ட் வந்து ஃபெர் அசிட்டிக் ஆசிட்ஸ் ஆர் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு ஆர் மெட்டாசிபிஎம்ஏ. therefore D is a not carried out. A, B, C மூன்றுமே பயன்படக்கூடியது. The reaction is given below. This generally is a Stark enamine reaction. ஒரு கீட்டோ குரூப் செகண்டரி அமீனாக கூட ப்ராடக்ட் பண்ணி நமக்கு ஏனமின் ப்ராடக்டை கொடுக்கக்கூடியது. சாண்ட்மயர் ரியாக்ஷன் என்பது அரோமேட்டிக் அமீன் அரைல் ஆலைடாக மாற்றக்கூடியது ஐயா NNA2. ஈத்தைல் எஸ்டர் ஆஃப் அடிபிக் ஆசிட் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் வித் சோடியம் ஈத்தாக்சைடு gives dash. This generally is known as Beckmann reaction. Beckmann reaction என்பது இன்ட்ராமாலிகுலர் கிளைசன் கண்டென்சேஷனை குறிக்கக்கூடியது. சைக்ளிக் பீட்டா கீட்டோஎஸ்டர் ப்ராடக்ட். 28 The identity of the product phenol rearrangement. A is the right answer. நமக்கு phenol rearrangement மைக்ரேட்டிவ் ஆப்டிடியூட் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது ரொம்ப வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அரைல் then hydrogen, then vinyl, then tertiary butyl, then cyclopropyl, then secondary and primary alkyl group. 29 Bayer-Villiger oxidation. One carbon increase ஆகும் ring expansion. The product is lactone. 30 triphenyl phosphine reagent. Therefore is a Witting reaction.
இந்த இடத்துல வான் ரிச்சர் ரியாக்ஷன் என்பது அரோமேட்டிக் நைட்ரோ காம்பவுண்டை பொட்டாசியம் சைனைடு முன்னிலையில் அரோமேட்டிக் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் அரோமேட்டிக் ஆசிடை ஃபார்ம் பண்ணக்கூடியது. 31. Which one of the following reference the Wills-Meyer reaction? Wills-Meyer or Wills-Meyer ACK reaction சொல்லும் போது நமக்கு பாஸ்போரல் ஆக்சிக்ளோரைடோ டிஎம்எப் ஞாபகம் வந்துடணும். இஸ் a generally formulation reaction, therefore B is the right answer. 32. What is the name of the following reaction which is found very useful the preparation of secondary and tertiary halides from the corresponding carboxylic acids? The reaction is Cauchy reactions. The Comber-Beckmann reaction என்பது aromatic compound with diazonium salt in the presence of sodium hydroxide to form of the biaryls. Sweeman-Smith reaction என்பது olefin to cyclopropane in the presence of alkyl iodide and zinc or copper powder. Finkelstein reaction என்பது exchange of halide reaction. Example, alkyl halide in the presence of cesium fluoride to form of the RF. 33. In the reactions, X is the predominant product. C is the right answer. Via Cannizzaro reaction. 34. Phenol rearrangement. A is a product. 35. On-sticker reaction. D is a right. Silver oxide, the presence of bromine and carbon tetrachloride. Acid to alkyl halide. 36. The bi-aryl oxidation of the alkyl aryl ketones. The migrative aptitude of the aryl groups in the order C is the right answer. Ferroanisyl, then ferrotolutyl, then phenyl, then ferrochlorophenyl. இந்த ஆர்டர் நமக்கு ஜெரிமார்ஷ் புத்தகத்தில் இருக்குது. இது இல்லாமல் ஜென்ரலான மைக்ரேட்டிவ் ஆப்டிடியூட் என்பது ட்ரெஷரி அல்கைல், தென் சைக்ளோ எக்ஸைல், தென் செகண்டரி அல்கைல், தென் பென்சில், தென் வினைல், தென் பிரைமரி அண்டு மெத்தில். 37. Which one of the following will react with cyclohexanone plus secondary amine in the enamine formation? The secondary amine on carbonyl group to form of the enamine. This is a secondary amine. Piperidine also in the form. Therefore, B and D both are correct. 38. The major product from the reaction, it's a halogenation reaction. Electron donation group, there are ferro products most stable. 39. Phenol rearrangements. 5 plus 5 reactant 10 methyl group இருக்குது, methyl group. Therefore product spiroketone 10 carbon presence. 40. 2 mole of the formaldehyde in the presence of sodium hydroxide. Cannizzaro reaction. D is the right answer. 41. The compound undergoes Cannizzaro reaction. B is right. No alpha hydrogen. 42. In the following reaction, there is product cinnamic acid via the Firkin reaction. Firkin reaction என்பது aromatic aldehyde in the react with aliphatic acids and nitrate to form of the cinnamic acid and derivative. 43. This is called Cannizzaro reaction. 44. Part reaction is used to convert delta methyl to aldehyde in the presence of nitrosol chloride. 45. The Wagner-Merwin rearrangement electron releasing group in aryl ring dash the rate of the migration, increase the rate of the migration. 46. The reaction of phosphorus yields with the carbonyl group to with the olefin is a Witting reaction. 47. Group up with migrative aptitude phenol rearrangement is B is the right answer. More. 48. The conversion of carboxylic ester to cyclic ketoester is done by Beckmann condensation. 49.
Star Kahneman reaction is useful of the C alkylation at less inert state. 50. The synthesis of alkenes from ketones in the presence of phosphine-Wittig reaction. 51. Phenol is rearranged itself to phenacolone in the presence of mineral acids. 52. Sodium ethoxide converts ethyl adipiate into 2-carbethoxycyclopentanone. The example of the Degman condensation. Repeated questions. 53. The following reaction is called Robinson annulation. Alpha beta unsaturated ketones to form of the 6-membered containing double bond via Michael addition and aldol condensation. 54. Intramolecular condensation of the certain dicarboxylic acid in the presence of strong base is known as Degman condensation. 55. The Navier condensation is used to prefer of the alpha beta unsaturated cinnamic acids and derivative. Ellesmere reaction is applicable to active amines and phenols in the presence of phosphoric chloride and DMF. 57. The formation of the allobenzenes by the displacement of the nitrogen in aryl halides by chlorides and bromide is known as Sandmeyer reaction. 58. The aldehyde or ketone on reaction with the phosphorus yield Wittig reaction. Phosphorus yield ன்னு சொன்னாவே Wittig reaction நமக்கு ஞாபகம் வந்துடணும். Phenol undergoes 1,2 rearrangement to yield phenacolone in the presence of mineral acids. The rearrangement of acyl acid to isocyanate with the yielding amine in heating this called Curtius type of rearrangement. Smith type of rearrangement என்பது carboxylic acid plus HN3 to go the primary amine. The Lookout type of rearrangement என்பது carbonyl compound நமக்கு primary amine product கொடுக்கக்கூடியது. 61. The Pevrasky type of the rearrangement B is right. Ring contraction is possible. 62. The phrase rearrangement in the conversion of repeated question aryl ester to alpha and para-hydroxyketone in the presence of Lewis acid. 63. The bridge reduction of pyridine gives 1,4 dihydropyridine. 64. The frial in the presence of KOH generally known the benzyl benzenic acid rearrangements. 65. The Curtius rearrangement with the A type. D is a benzidine rearrangement. 66. Phenol rearrangements. B is right answer because the phenyl group's migration is more possible than hydrogen and the methyl. 67. Bridge reduction. C is right answer. 68. Bridge reduction. C is right answer. 69 is called Degman condensation reaction. B is right answer. 70. Wittig reaction. A is right answer. 71. Star Kahneman reactions. A is right answer. இது எல்லாமே repeated question, அதனால் நம்ம வேகமாக போகிறோம். 72. The Diels order reaction. மூன்றுமே ப்ராடக்ட் வர சாத்தியம் இல்லை. Therefore, product is none of these. 73. The Baeyer-Willigel oxidation match the following. Therefore, C is right answer. A is a phrase rearrangement. B is a C is a benzidine rearrangement. D is a Baeyer-Willigel oxidation. 74. Pevrasky rearrangement. A is product. 75. The phenol rearrangement correct or migrative. Repeated question. A is right answer. 76. Phenol rearrangement. C is right answer. 77. Mannis base reaction. Therefore, product is mannis base. 78. The reaction is called Tamanjo type rearrangement.
primary amine to alcohol in the presence of nitric acid. Retrophenycal rearrangement என்பது reverse of the phenycal rearrangement. 79. The hemolytic addition of the benzene disodium chloride to vinyl cyanide in the presence of cupric salt and acetone is called Mervyn reaction. 80. The conversion of isoboranyl to campene involve Wagner-Mervyn rearrangement. The product via secondary carbocation first form ஆகும். This is rearranged to form of the tertiary carbocation via Predict's rule. The product as campene via 1,2 alkyl shift of the intermediate carbocation. 81. The Parton reaction, the methyl group in delta position to an OH groups is converted into oxime group, delta position. 82. Stark-enamine reaction, B is a product. 83. The intermediate in Witting reaction is Witting reaction intermediate நம்ம ஜென்ரலாக பேட்டைன்னு தெரியும். திஸ் கால்டு ஆக்ஸாபார்ட்டி. ஆனால் இதில் நம்ம ஈல்ஸ் வித் எட்ரோ ஆட்டம், ஈல்ஸில் எட்ரோ ஆட்டம் இருக்கும்போது நமக்கு கார்பின் இன்டர்மீடியேட்டும் போத் ஆர் பாசிபிள். த ரெஃபரன்ஸ் வித் ஸ்மித்து. therefore A, C both are right answer. 84. Match the following. B is right answer. Wagner-Mervyn, less stable carbocation to form of the most stable carbocation. 85. Wagner-Mervyn rearrangement, 9-fluorine is converted into phenolphthalein in the reference Aluvalia. 86. The incorrect order of decreasing reactivity of the ketone with the alkyl and alkyl Schmidt reaction is C is a incorrect. Both A, B and D is correct. 87. Find out the product of the following Schmidt rearrangements. Therefore D is the right answer. Caprolactam. 88. The naphthalene Baeyer-Willigel oxidation. The product is C is the right answer. CH2Cl2MCpMa. 89. The naphthalene bridge reduction. D is the right answer. 80% of the 9,10 actylene கிடைக்கும், 20% of the 9,1 actylene கிடைக்கும். 90. Find the product. Secondary alcohol to nitrous acid to the product is C. 91. The following reaction, side reaction can be avoided. Mannish base reaction by selecting secondary amine. 92. B is the right answer. Which of the following statement is correct? Alkyl substitute at the carbon alpha of the enamine enhance the amine reactivity, correct. Cyclic and acyclic ketone enamines are more readily C-alkylated than aldehyde enamines, correct. A and C is incorrect. Enamine and stark enamine reaction questions. 93. Degman condensation, repeated question. C is a right answer. One end of the molecule has better chance to finding other than that of finding another molecule. 94. The product following reaction is D is right answer. 95. 94. The Baeyer-Willigel oxidation. 95. Mervyn rearrangement, repeated question. 96. Repeated question, Robinson annulation. 97. Which of the following is correct in the reactions? A involve migrating bromine. Its example Wagner rearrangement. Hydrides migrate during the reaction. It only one chemical to shift. B, C, D 3 are correct. A is wrong. The one carbon secondary carbocation form ஆகும். Therefore C is right answer. The ordinary aldehyde and ketone can add to olefin under the influence of UV light to give the oxytanes. This is called Betrono-Buch reaction.
99 match the following. A is right answer. 100 biological oxidation. A is right answer. 101 the product obtained the phenol rearrangements of cis 1,2 dimethyl cyclohexane diol with acid. The product is 2,2 dimethyl cyclohexanone. 102 the Perovsky rearrangement of alpha chlorocyclohexanone with NaOC2H5. The product is A is the right answer. 103 the benzoin condensation is the characteristic reaction of the aromatic aldehyde to form of the alpha hydroxyketone. 104 do not undergo phenol rearrangement. D is the right answer because not a vicinal diol. 105 biological oxidation. Repeated question. 106 the aliphatic amines when treated with nitrous acid form the highly unstable diazonium salts with relatively loose nitrogen give the carbocation follow the rearrangement the Devonshire type rearrangements. 107 repeated question Robinson annulation. 108 the Navarnagal reaction involves the interaction of aromatic aldehyde and active methylene compound in the presence of pyridine weak base. 109 repeated question is product is manganese base. 110 the aldehyde and ketone to yield of the alpha hydroxy phosphenoxide which can treatment with the sodium hydride to give the alkene is Whiting-Horner reaction. 111 is Whiting reaction. 112 is a ferrolysis of acyl acide to isocyanate Gutierrez rearrangement. 113 Whiting reagent is phosphorus shields. சேஃபோர் இந்த 113 கொஷின்லையுமே நம்ம பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு ஜென்ரல் ஐடியா கிடச்சிருக்கும். மேக்ஸிமம் கேட்கப்பட்ட அதிகப்படியான கேள்வி ரிப்பீட்டட் கொஷினாக தான் வருது. விட்டிங் ரியாக்ஷன், ராபின்சன் அனுலேஷன், டெக்மென் கண்டென்சேஷன், காமன் டைப் ஆஃப் த ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட். 113 கொஷின்ஸுமே மேக்ஸிமம் ஆஃப் த கொஷின்ஸ் நமக்கு அளவழியாக புத்தகம் வரும். புத்தகம் படித்தாவே அது வந்து நாங்கள் மேக்ஸிமம் கொஷின் கவர் ஆகிடுது. ஃபர்தராக நமக்கு சேனியல் ரெஃபரன்ஸுக்காக ஜெரி மார்ஷ் பார்த்தாவே போதுமானது. நம்ம எவ்வளோ புத்தகம் படிக்கிறத காட்டிலும் நம்ம கிட்ட என்ன புத்தகம் இருக்கோ அதை நம்ம ஒழுங்காக ரெஃபர் பண்ணிவிட்டு கான்ஸ்டண்ட்டாக ரிவிஷன் பண்ணிட்டு வந்தாவே நமக்கு நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும். தேர்ஃபோர் இந்த வீடியோ தங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் நம்புகிறோம். நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுவோம். தொடர்ச்சியாக நம்ம டிஆர்பி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கான பல்வேறு வீடியோக்களை பார்க்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.